kids. And then if it wait at your mom's you. Look it on it. Dinner tema, no? Nidemaga terminate cables and associate for the low voltage circuits. Rebel Bales law. Yassima, Jory Seme. Or Yassim Wire, where the Kama with Jory Seme. Said the Kama, so I Jory the Padalu. Shaka or the insulation of Petro. Piloma, Temachi, Jassi Kuna in a Kundadari, Subway. But no need a Subway, Miss Lao, your market. They pay out of Bales or the low voltage circuit in Masway. Low voltage Raga, a Matone, Bo Hour, no? The Bamanga 230 Bushi, there, single sister, 400 Boara, 3 sister. Ava she that don't give a low voltage on it. And I low voltage machine that gave a little Pramadua, Tamero Boas, with a cave a tea out of bone in my piatale. They gave him a Baba Lesro, no? The Temachida just seen and there. Kodara Piloma, Yakana who, 2 insulation body. Yablo, the Kodada, the yellow body, Kodadas are divided as materials. They that easily allow the flow of electrical current. Now, they are about just go lower good as CC9 day. This is the Kodada look. Medes, not Mataduri. Body body, copper, cherry body, aluminum, danny body. They are the Kodadas. Why is an insulator? Insulator of the Yagauma, Damala cargo with a Kriya, Yabudu, and a yellow balazo. PVC, they call it plastic, rubber, insulator. Just don't do that insulator. A TBS cover, thermal plastic sheet at given, call it. Who ain't about bone that the TBS given, call it. Do it, these are more of Balazo, Tema Kondada here, Biloma, 2 insulation sheet. Insulation of polyvinyl chloride to the PVC locale. That very much used for the wiring of the residential or light commercial application. Daga ain't don't de wire jury, Damalu, Dido, not the CY Longama, Apoda CY Longanima, don't do that. Yamu DRG like the Kamas we know, that PVC. Not about the SW cable call it. Steel wire armor cable. Steel wire armor cable, yo Amadone, the no. Why you are baby or damn, Yanga Kanomia, those are the no, the Tone, Niaga, baby or Danny Miare, not vibration is the Miare, Soyare Hardy Miare, Umami, Alma Chara, so you know, Daddy was no Badon, steel wire armor given, no call it. The yo wire you, my tabby, my steel wire delay, no, the Arpi had it given. And I had the Samuel Bashi, the Tema, the Justice see the Kodada Shide. I Kodada Jado and Naga Bashi, Resway, Tuma, not below. Insulator Tashi, I aboma, I insulate aboma body, that has or steel wire, that had it, Biloma, not the not insulator that tab below Ponari. And I know SVK is designed to have the mechanical protection used for the A star name used there. A rebel about A at the ma, not Tajori way may charame, no, the Alma Charamas way, SVK value, don't want to chill it. I don't give a yellow, Yadu Dona, 11 kV, no, the distribution line of Adone. Just that can't do the line, 11 kV line, 33 kV line, underground cable, bone. I'm a bone that the insulator got Bashi less with a polyvinyl chloride, and I see there. Now, SFE, you call it cross laser poly the limb, not added less sheet, that they are one the steel wire armor cable to sheet. Now, look at minor insulated cable. You don't the not the just car, Pizzilia, Ravanello, plastic, PVC, no, Dame, no? A wire, they be not me put down Macana. Don't know why you are, no? Me put a yene, whom I did, why lady had told me, no? Elohamiva, Yapu yen yari, Yuri, why lady, Elo Puyin yari, my child, you don't give it over me out to a balance. Minor insulated cover given, don't it? Minor insulated cover given, so you don't the Notiaka, the insulator, no? The rubber team, plastic team, Daria, Abuja, Bay Macau, Yamacau, no? 90 degrees, 75 degrees, 105 degrees, the cane.
ဒါပေမဲ့လို့600 degree ပါတွေရောက်တဲ့ခါမှာကျတော့ရိုးသားသား plastic တို့ rubber တို့မသုံးတော့ဘဲနဲ့နော်ဒီ magnesium oxide ဆိုတဲ့ဟာကိုသုံးတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်သတ္တုနဲ့ဖြစ်ထားတဲ့ဒီတော့ wire အဲ့ဒါတော့ဗာလဲ mi mineral insulated ဗာလဲဆိုရင်ဒီရိုးသားသားဒီကို plastic တို့ဘာကိုသုံးမဲ့အစားဒီ magnesium oxide အဲ့လိုနော်ဟာကိုသုံးတယ်အဲ့တော့ magnesium oxide ကသတ္တုနော်သတ္တုပေမဲ့ तू ကလျှက်စစ်စီးလို့မရဘူးလျှက်စစ်စီးတာကိုဆန့်ကျင်တယ်အဲကြောင့်မို့အဲ့ဒီ insulation က magnesium oxide ကိုသုံးတယ် तू ကသတ္တုဖြစ်တဲ့အတွက်အပူချိန်အမြင့်ကြီးခံနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့အပူချိန်မြင့်တဲ့နေရာတွေမှာကျတော့ तू ဘာကိုသုံးရလဲဆိုရင် MIMS တွေပဲသုံးတယ်ထို့သူပဲနော်ဒီအထက်မြင့်တဲ့တိုက်တွေပါစောက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းအရေးကြီးတဲ့ဓာတ်လေကားတို့နော်အရေးပေါ်စနစ်တွေပါတွေအရေးပေါ်မီတာပိုက်လိုင်းစနစ်တွေမှာသုံးရဝါရတွေဒီရိုးရိုးသားသား PVC မဟုတ်ဘဲနဲ့MIMS တွေပဲသုံးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တကယ်လို့မီးလောင်ရင်တော့မှနော်မီးလောင်ရင်တခြားအရာတွေကလောင်ရင်တော့ရမယ်သို့တော့အရေးကြီးတဲ့နော်ဒီလိုဓာတ်လေကားတို့ဘာလို့အဲ့လိုပေးတဲ့မီးစနစ်တွေမှာဆိုရင်အဲ့ MIMS တွေပဲကိုသုံးခြင်းအဖြစ်သူကအပူချိန်များများခံနိုင်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တာကိုသုံးတာဖြစ်တယ်ကြောင့်လို့ MIMS တွေကတော့ဒါသူက insulation ကပါလို့ဆို magnesium oxide နဲ့ insulation ရှိတယ်သူ့ထဲမှာ metal ကျုထဲမှာဆိုရင်ဒါဒီ cable နဲ့ magnesium oxide တွေထည့်ထားတယ်ထည့်ပြီးတော့အပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီလျှက်ကာပစ္စည်း PVC နဲ့ထပ်ပြီးတော့အုပ်ထားတာဖြစ်တယ်ကြောင့်လို့ဒါ application တော့ဘာမှသုံးလဲဆိုရင် export to the dangerous gases ပိတ်ပြီးတော့ dangerous เนาะအန္တရာယ်ကြီးတဲ့ဓာတ်ငွေတွေရှိတဲ့နေရာတွေ hospital တွေဆေးရုံတွေ fire alarm system တွေ emergency light တွေ power system တွေအဲ့ဒီနေရာတွေမှာဆိုရင်ဒါ MIMS တွေကိုပုံတာဖြစ်တယ်ဒါမို့အဲ့သုံးတဲ့ cable တွေကြောက်တော့ဘယ်လိုရှိလဲဆိုဒီမှာဆိုရင် MIMS cable နောက်တစ်ခုကတော့ဗာရှိလဲဆိုရင်เนาะဒီ heating cable တွေမှာသုံးတဲ့เนาะအသုံးပြုတဲ့ cable တွေနောက်တစ်ခါ optical fiber ကြတော့ဗာလဲ telecommunication မှာသုံးတာဖြစ်တယ်ဒါကဗာလဲဆိုတော့เนาะဒီ fiber တွေကဓာတ်အားကိုပုံလို့ရတယ် telecommunication line တွေမှာသုံးတယ်ဒါတွေကဆိုရင် optical fiber cable လို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုသုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေဒီမှာဖော်ပြထားတာဒါက cable မှာဆိုရင်ကိုးရှိတယ်ဒီမှာ strand တွေရှိတယ်เนาะဘယ်နှခုရှိလဲဒါ cable တွေရှိတယ်cable ရတော့သူကဘယ်လိုလုပ်လဲ cable လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်เนาะဟိုသူ cable ဟိုမှဆက်စာရေးဆက်မယ်ဆိုရင်1 mm square cross sectional area ရှိတဲ့ cable သူ့ဟိုမှเนาะအစအဆုံးကနေ25 mm ကိုဖြတ်ကောင်ဖြတ်လိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီเนาะအဲ့ဒီ cable ဟိုမှ plier နဲ့ဒီလှပ်ကောင်ကိုဖြတ်ဖို့ရတယ်အဲ့လို cable ကိုမလုပ်ခင်မှာဆိုရင်အများအား25 mm ရှိတဲ့ cable ကိုဖြတ်မယ်ဖြတ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တို့ကဘာကိုသုံးလဲဆိုရင် sweeper တို့ plier တို့เนาะဓာတ်တို့ knife တို့သုံးပြီး cable ကိုဖြတ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒါဒီ cable နဲ့လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေเนาะဒါတော့ဒီကျောင်းသားတွေသူ cable ကိုဖြတ်နေတဲ့ပုံစံ cable ဖြတ်နေတယ်သူ့မှာရှိတဲ့ဒီ cable မှာသုံးတဲ့เนาะဒီသုံးတဲ့ကိရိယာတွေဒါ cable sweeper လုပ်တဲ့ကိရိယာတွေမှာပြထားတယ် wire sweeper တွေအဲ့မှာသုံးတဲ့ plier တို့เนาะဒီမှာ plier တွေဒါပြထားတယ်ဒါ cable မှာရှိတဲ့เนาะကိရိယာတွေဒါတော့ drawing နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ထပ်ပြင်မယ်เนาะအခုတော့ဆို cable အားတွေကိုပြထားတာဒါ cable stripper wire stripper လို့ခေါ်တယ်เนาะ wire ဆိုတာ clamp လို့ခေါ်တယ်တကယ်လို့ cable ကိုမှဖြတ်ပြီးတော့မှအရှိမှเนาะတစ်ခုတစ်ခုဆက်မဲ့ခါမှာဆိုရင်เนาะသူ့ကို clamp လုပ်ပါတယ် clamping လုပ်တဲ့ device ဒါ cable တွေဆက်ဖို့ဒီလိုဟာလေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့မှဒါเนาะဒီမှာသူ့ cable ကို terminate လုပ်ပါလို့ဒီ cable ကိုဖြတ်ပြီးတော့မှเนาะ insulation ဖယ်ပြီးတော့မှဒီ cable ရဲ့ထိပ်မှာအခုပြထားတဲ့ဒီຢာလေးတွေကိုเนาะဒါက crimp လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါတွေတက်ပြီးတော့မှဒီ crimper နဲ့ဖိရမယ်ဖိတဲ့အခါမှာဒါ cable ကိုဆက်လို့ရတယ်ဒါဒီ cable မှာသုံးတဲ့ crimping လုပ်တဲ့เนาะပစ္စည်းတွေเนาะအဲ့ဒါတွေရှိတယ်အဲ့မှာအနီးရဲ့အဝါရဲ့เนาะအပြာရဲ့ရှိတယ်ဒီ crimper မှာလည်းပဲတို့ကလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်
အနီပြထားတဲ့နေရာမှာအနီကိုထည့်ရတယ်အပြဆိုရင်အပြဒီမှာအနီရဲ့အပြရဲ့တော့အဝါ3ခုရှိတယ်အဲ့တော့အနီနဲ့အနီကိုဆိုရင်အနီဟာနဲ့ခရင်လုပ်ရမယ်ဖိရမယ်အပြဆိုအပြအဝါဆိုအဝါနဲ့ဖိရမယ်ဒါဝါယာခရင်ပါနဲ့ပတ်သက်လို့သုံးတဲ့ကိရိယာမျိုးတွေပြထားတယ်နောက် cable conjugate cable installation အကြောင်းဆက်ပြောမယ် so that all cable wiring including the arc wire is required to be insulated အဲ့တော့နော်အချတဲ့မြေတက်ချတဲ့ wire အပါဝင်အားလုံးကဒါနော် insulation လုပ်ထားရမယ် PVC insulation PVC insulation ကရိုးတန်းတန်းဘိုးတွေကဘယ်လောက်ခံလဲဆိုရင် 0.6 ဘိုးကနေ1 kilo ဘိုးထိခံတယ် shearing ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီ multi core cable တွေဥပမာအဖြစ်နော်ဒီ television line တို့ဘာလို့အဲ့ဒါမျိုးတွေကကွန်ပျူတာတွေကိုရိုးတန်းတန်း power line နဲ့သွားပြီးတော့နော်အနားမှာထားတယ်လို့ဆိုရင်ဒီ power line ကနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ capacitor light တွေက telecommunication တွေနော်ဒီကွန်ပျူတာ cable တွေ wire အနှောက်အယှက်တွားဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီကွန်ပျူတာတွေလောက်ရကြရတာမှားတယ်အဲ့လိုမဖြစ်အောင်အတွက်သူက shearing လုပ်ရတယ်ဒီမှာသုံးရတဲ့အတရားလာတဲ့ capacitor light ဓာတ်တွေကိုမှနော်သူ့မှာ shear လုပ်တယ်အကာရန်ရှိတယ်အဲ့အကာရန်တတ်သူအလွှာနေပြီးတော့မှ ground နဲ့မြေကြီးနဲ့ချတဲ့ပုံစံမျိုးသုံးတယ်။ရောက်မလို့ single or multi core cables are required to be protected against the electronic noise or the interference and have the outer layer with thin and bare copper known as the sheathing or screening. ဒါ sheathing screening က cable ရပါတယ်ဆိုတော့ရိုးစီ cable ဒီမှာဒီနော်ဒီလိုရေဓာတ်ချပေးလိုက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဝင်လာတဲ့ဒီအနှောက်အယှက် signal interference signal တွေကိုမြေရောက်ချပေးတဲ့ပုံစံမျိုးသုံးတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင်တော့သူက flexible cable တွေကြတော့ဘာသုံးလဲ portable appliance တွေသုံးတယ်ဥမာအဖြစ်နော် hand drill တို့ wire gauge ဆိုတဲ့ဟာတို့အဲ့ဒါတွေမှာဆိုရင် portable appliance တွေဥမာအဖြစ်မီးဘိုတို့နော်ဒီဥမာရေနွေးအိုးတယ်လာတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေအားဆိုရင်နော် portable appliance တွေသုံးတယ် data cable တွေကြတော့ data cable is any media that allows the baseband transmission နော်ဒီ data တွေကိုမှ telecom data တွေပယ်သွားတဲ့ data တွေကတော့ data cable ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာ Ethernet cable ဆို category 5တို့နော် category 6တို့အဲ့ဒါတွေရှိတယ်နော် token cable တွေနောက် coaxial cable ကြတော့ digital data တွေကိုပယ်ယူပို့ဆောင်တာဖြစ်တယ်နော် optical fiber တွေ data တွေရှိတယ်အဲ့ဒီ data ဒါမှဆိုရင်တော့ဒီ cable တစ်ခုရဲ့တိဆောက်တဲ့ပုံ central core ရှိတယ်တော့ dielectric insulation ရှိတယ် metallic sheet ရှိတယ်တော့ plastic jacket ရှိတယ်အဲ့လို cable တွေကိုဆက်တဲ့အခါမှာကြာရင်တော့ဗာလဲဆိုတော့နော်ဒီ power cable ဆိုရင် cable connector တွေဆက်တယ် signal ကြတော့radio frequency connector RF connector တို့ F-line connector N-type connector အဲ့ဒါတွေပုံပြီးတော့ cable ကိုဆက်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါ flexible cable အဲ့တော့ cable ရဲ့ fiber optic cable ကြတော့ဗာလဲဆိုရင်ဒီเนาะအဝေးကြီးကို telecommunication line တွေကိုတည်ဆောင်လို့ရတယ်သူက power losses နည်းတယ်เนาะအဲ့ဒါမျိုးတွေပို့ပြီးတော့လဲflexibility ဖြစ်အောင်မှလုပ်ထားနိုင်တယ်เนาะဒီ screening labor ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ electromagnetic တွေကိုမှဓာတ်အားတွေကိုเนาะဝင်ပြီးတော့နှောက်ယှက်မဖြစ်အောင်ဖယ်ရှားပေးတယ်ဒီ serving labor ကျတော့ဗာလဲဆိုတော့ outer layer သူကဘာကိုသုံးလဲဆိုရင်တော့ဒီ line မှာဒီ outer labor ကเนาะအကာအကွယ်ပေးတာမျိုးအဲ serving layer လို့ခေါ်တယ်เนาะဒါမှမဟုတ်ဒီအဲ့ cable ကိုမှဆက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ဒီ cable connector ကိုလုပ်ပြီးတော့မှဒီ cable lug ကိုထည့်ရတယ်အဲ့ cable lug ကခုနပြောတဲ့ဟာက cable lug တွေအဲ့ cable lug တွေကိုထည့်ရတယ်အဲ့ cable lug ကိုမှတို့ကဘာလဲဆိုတော့ clip နော်ဒါ cable lug လို့ခေါ်တယ်အဲ့ cable lug ကိုမှ cable နဲ့ထည့်လိုက်နော်ထည့်ပြီးတော့မှတို့ဘာလဲဆိုရင်ဒီ crimping tool နဲ့ဖိချရတယ်ဒါ crimper နဲ့ဖိချရတယ်ဒါဒီကိရိယာနဲ့ဖိချဒါကဘာလဲဆိုရင် cable ကိုဘယ်လိုဆက်တယ်ဆိုတာပြောတာနော်အဲ့တော့ဒီ cable မှာရှိတဲ့เนาะဒီ wire အထက်မှာ insulation ကိုဖယ်လိုက်ဖယ်တဲ့အခါမှာ conductor တွေထွက်လာတယ်အဲ့ conductor ကိုမှဒီ cable နဲ့ထည့်ပြီးအဲ့ cable နဲ့ဖိပလိုက်ရတယ် cable နဲ့ဖိလိုက်ဒါဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဒီ cable ကိုဆက်တာဖြစ်တယ်ဒါကဘာလဲဆိုရင်ဒါ cable ဆက်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะဒီကားစာကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်အခုဒီမှာပြထားတဲ့ကိရိယာကတော့ခုနဒီ MIMS cable တွေเนาะဒီ steel wire နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ MIMS cableအဲ့ဒါကိုဆက်သွယ်တဲ့ပုံเนาะအဲ့ဒါဒီမှာပြထားတယ်ဒီ MIMS cable မှာအပူဓာတ်ခံနိုင်တဲ့ cable မျိုးတွေเนาะဒါတွေဆက်သွယ်တာ
ဒီ MIMS ကေဘယ်အဲ့ရနေစင်ဆက်သွယ်တဲ့ပုံဒီမှာပြထားတာတော့ဝါယာကျိုးအမျိုးမျိုးเนาะခုနပြောတဲ့ကေဘယ်မှာကေဘယ်လက်တက်ပြီးတော့ခရင်ပါနဲ့ဖိထားတဲ့ပုံဒါကေဘယ်ခရင်ပင်အဲ့ဒီပုံကိုပြထားတယ်နောက်ဝါယာဆက်မှာဒီမှာဝါယာဆက်တဲ့ပုံကိုပြထားတာเนาะအဲ့တော့ဒီဝါယာနှစ်ခုဆက်မယ်ဆိုရင်ဒီဝါယာမှာရှိတဲ့เนาะကွန်ဒတာတွေဖယ်လိုက်ဖယ်ပြီးဝါယာနှစ်ခုဒီလိုထားပြီးတော့ဒီလိုလိမ်ပလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါပါလဲတက်ကြွိုင်းလို့ခေါ်เนาะအဲ့လိုပုံစံနဲ့ဆက်တယ်ပြီးတော့မှဒီဒါကတော့ဝါယာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတိတ်ဆက်တာဗောလေတူနှစ်ခုတိတ်ဆက်ပြီးတော့မှဆိုတာလုပ်တဲ့ဟာတွေเนาะအဲ့ဒါဒီဝါယာကိုဒါ tap connection လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ procedure လုပ်တဲ့ခါမှာဆိုရင်တော့300 mm အဲ့လောက်ရှိ300 mm အဲ့လောက်ရှိတဲ့အရှည်ကြီးတဲ့ cable ယူတဲ့ခါမှာနော် cable က2.5 square mm ရှိမယ်4 square mm 6 square mm ရှိတယ်အဲ့လိုရှိတဲ့ cable တွေက insulation ဖယ်လိုက်တယ်ဖယ်ပြီးတော့ဓာတ်သုံးပြီးတော့မှဒါ insulation ဖယ်ပြီးတော့မှ cable လက်ကိုတက်လိုက်တက်ပြီးတော့မှအဲ့ cable လက်ကိုမှနော်ဒီလိုအဲ့နော် cable လက်နဲ့တက်ရမယ်ဒါတစ်မျိုးနောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီ cable ကိုမှနော်insulation နဲ့ဖယ်လိုက်ဖယ်ပြီးတော့မှဒီ cable ကိုဒီမှာပြောတဲ့အတိုင်းပဲပြထားတဲ့အတိုင်းဒါလိမ်ပြီးနော်ဆက်ရမယ်ဆက်ပြီးတော့မှဆက်ပြီးတော့မှဒီမှာခေပြန်ဆော့နော်ခဲကြီးဆော့ဒါက cable ဆက်တဲ့နည်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဒါတော့ထော်ရနောက်မှပြင်မယ်အဲ့တော့ဒီ cable ဆက်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ Australia နိုင်ငံ wiring rule ပေါ့လေ AS 3000ဆိုတဲ့ wiring rule ရှိတယ်အဲ့မှာ clock ရှိတာ AS 3.7.2.2 ပါပါလဲဆိုတော့ preparation for the connection ဒီ wire ဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဘာကိုလိုက်နာရမလဲဆိုရင် the insulation on the conductor shall not be removed any further than necessary to make the connection ဒီကတော့ပါလဲဆိုတော့ cable ကိုဆက်တဲ့အခါမှာဒီ wire ကိုဖယ်ပြရမယ်ဖယ်ပြရင်25 mm ပဲဖယ်ရမယ်ဒီတဲ့ပို့အများကြီးဖယ်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီမလိုအပ်ပဲနဲ့ဒီတော့အထဲမှာရှိတဲ့ conductor နော်ပြက်ကူးပစ္စည်းအဲ့ဒါကတိတ်ရှည်တွေသူ့ကိုနော်တိတ်တွေရှောက်ပတ်နေတာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့25 mm လေးလောက်ရမယ်ဆက်သွယ်ရမယ်အဲ့ဒါပေါ့အဲ့ဒီကမှာ screw လေးနဲ့ကော့အဲ့ကော့ကိုမှနော်ဆက်သွယ်ရမယ်ဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာဆို add connection ကိုလည်းဆက်ရမယ်ပစ္စည်းကိရိယာတွေမှာ add တွေဆက်ရမယ်အဲ့ဒီကမှာလို့ကပါလဲဆိုတော့ class 1နဲ့ class 2 application တွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကဒီ add connection ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းတို့တရားမှာသုံးနေတဲ့ cable တွေကဂျပန်တို့အမေရိကန်တို့အဲ့ဒီမှာတွေဆိုရင်တော့နော်ဒီ single phase က100နဲ့130အိမ်သုံးတရားစစ်ပစ္စည်းက100နဲ့130ပုံရှိတယ်ဒါပေမဲ့အာရှနိုင်ငံတွေအေးရှားတို့အာဖရိကတို့ဩစတြေးလျတို့နယူးဇီလန်ယူရိုတွေမှာတော့200နဲ့10နဲ့သူဟော်ဒီပုံရင်းရှိတယ်တော့အမေရိကန်တို့ဂျပန်တို့မှာသုံးတဲ့လျှက်စီက frequency က60 Hz ဖြစ်တယ်60 Hz ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အေးရှားတို့ဘာလို့အဲ့မှာဩစတြေးလျတို့မှာဆိုတော့50 Hz ဆိုသုံးတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုသူရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ cable မှာ wire ကြိုးရှိတယ်အဲ့ wire ကြိုးတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုကြားမှာဆိုရင်ဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာဒီခုခံမှုပြတ်ခါမှုပါဆိုရင်အနည်းဆုံး1 mega ohm ရှိရမှာဖြစ်တယ် minimum insulation between the active and the neutral conductor must be the 1 mega ohm အဲ့တော့တို့ကဘာလို့တိုင်းရလဲဆိုတော့1 mega ohm ရှိမရှိရ mega တို့ ohm meter တို့ insulation tester တို့လည်းအဲ့ဒါနဲ့တိုင်းရတာဖြစ်တယ်ဒီလိုတိုင်းရမှာနော်ဒါ1 mega ဒါကဒီကပြထားတဲ့ပုံစံလေး cable ကိုဆက်သွယ်တဲ့ပုံစံcable ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့မှနော်ဒီ wire ဆက်သွယ်တဲ့ပုံစံတွေမှာပြထားတယ်ဒါ cable တွေနော် cable လက်တွေတက်သုံးတဲ့ cable မှာတော့သုံးရတဲ့ခေဆက်တဲ့နော်ပစ္စည်းကိရိယာတွေမှာပြထားတယ်ခေနော်ဒီမှာ cable wire တွေမှာဖြတ်လိုက်ပြီးတော့မှဒီခေဆက်တာဒါခဲစော်တဲ့ခဲကိုပြထားတာဆော့ဆိုတာတွေပေါ့ဒါတော့သုံးရတဲ့ဒီ source ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ fire explosion hazard เนาะဘယ်လိုကာကွယ်ရမယ်သူဖြောတာเนาะဖော်ပြထားတာဒါဝါယာလေးနောက်တော့တက်ပြင်မယ်
နောက်က cable ဘလို့ cable တွေသုံးမလဲနော် selecting နဲ့ appropriate cord နော်ပစ္စည်းကိရိယာတွေသုံးတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒါတင့်တော်တဲ့ဒီ wire site တွေကိုသုံးရတယ်ဒီ setting နဲ့ selecting နဲ့ appropriate cord the point that must be considered for the selecting the cord for particular application အဲ့တော့ wire ရုပ်တစ်ခုကိုရေးတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဘာအရေးကြီးလဲဆိုတော့ current the cord is expected to carry နော်ဘယ်လောက်လျှက်စီကြောင်းကိုဒီကျိုးကနေပယ်ပေးမလဲ number of core ဒီမှာနော်ကိုယ်ပဲတစ်ခုရှိတယ်လေ condition under which the cord to be used သုံးတဲ့ခါမှာတော့ဒီဟာကိုနော်6တွေ့တဲ့နေရာမှာသုံးမလားဆိုတဲ့နေရာမှာသုံးမလား indoor သုံးမလား outdoor သုံးမလားဒါတွေအကုန်လုံးကိုသူကစဉ်းစားရမယ်စဉ်းစားပြီးအပူချိန်ဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဒီအချက်တွေကမူတည်ပြီးတော့မှတင့်တော်တဲ့ဒီဝါယူကိုရွေးရမှာဖြစ်တယ် flexible cord must have the capacity to carry the current not less than the rating of the equipment to which they are connected ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့မင်းကနော်တက်စီဟိုမှာပြေဟိုရင်သွေးဦးတစ်ခုဆိုပါတော့ရင်သွေးဦးကနော်1 kW ရှိတဲ့ရင်သွေးဦးသုံးမယ်ဆိုရင်မင်းသုံးတဲ့ kV ကတိတ်ပြီးသိနေတယ်ဆိုရင် kV ကလောင်ပြီးတော့နော်ပူပြီးမီးလောင်ပါမယ်အဲ့တော့ကိုသုံးတဲ့နော်ပစ္စည်းကိရိယာနဲ့ကိုက်ညီတဲ့နော်လျှက်စီးကြောင်းအဲ့ဒါကိုခံနိုင်တဲ့ဒီ cable ကိုသုံးအောင်ဖြစ်တယ်ဘာရတစ်ခုတစ်ခုရှိတာခဏခဏမီးလောင်တာတွေပြုတာတွေကသုံးတဲ့ဒီ cable ကနော် wire ကျိုးကကိုသုံးနေတဲ့ပစ္စည်းနဲ့သွားပြီးမကိုက်ဘူးမကိုက်တဲ့အခါမှာပစ္စည်းကကြီးနေတဲ့ cable က wire ကျိုးကမကြည့်ဘူးအဲ့တော့နော်ပူလာပြီးတော့မီးလောင်တယ်ဒါမျိုးဖြစ်တာအဲ့ဒါမှမဟုတ်ဒီ cable နဲ့ပတ်သက်တော့ ampere ကြည့်ရတယ်ကြည့်တယ်မှာ current rating တော့ apply သုံးတဲ့ current rating ဆိုရင်ဥပမာ3 ampere ရှိတဲ့ဆိုရင်တို့ကသုံးရမယ့် cable က 16/0.2 เนาะအဲ့ဒါကို 1602 ဆိုတဲ့ cable သုံးရင်သုံးမယ်နောက်ပြီးဒီ cross section area နဲ့ဟာဆိုရင် 0.5 mm square ရှိတဲ့ cable မျိုးသုံးပါမယ်เนาะအဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်လည်းဒီတက်စီကြောင်းက 7.5 ampere ဆိုရင်တော့เนาะ24.2 အဲ့လောက်ရှိတဲ့ဒီ millimeter ရှိတာလေအဲ့တော့ 0.75 millimeter square area ရှိတဲ့เนาะ cross section area ရှိတဲ့ cable သုံးပါမယ်16 ampere ဆိုရင်လည်း30 10 ampere ဆိုရင်30 နောက်က1 mm square ရှိတဲ့ cable သုံးရမယ်16 ampere ရှိရင်30/0.25 အဲ့တော့ 1.5 mm square ရှိတဲ့ cable သုံးရမယ်20 ampere ဆိုတော့ 50/0.025 ဆို2.5 mm square 25 ampere ဆိုရင်တော့နော်4 mm square ရှိတဲ့ cable သုံးရမယ်များသောအားဖြင့်အိမ်ဒီမှာသုံးတဲ့လျှက်စီးကြောင်းကနော်အနည်းဆုံး4တို့ 2.5 ကိုအဲ့ဒါတွေသုံးရတယ်4တို့ 2.5 တို့ millimeter square cross နေတဲ့ area ရှိတဲ့ cable သုံးပါအိမ်သုံးလျှက်စီးတွေဟိုခံနိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လျှက်စီးကြောင်းတွေက20-25 ampere လောက်ပြီးမှန်းရမယ်။အဲဒီမှာသုံးတဲ့ 0.5 တို့ 0.75 တို့ကတော့ဒီအိမ်သုံးတဲ့ပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ fixed apply မဟုတ်ဘဲနဲ့ portable apply ပေါ့လေပယ်ပို့နိုင်တဲ့ဥမာရေနွေးအိုးတို့ဘာလို့အဲ့ဒါမျိုးတွေဒါတော့မှပဲသုံးရမယ်။ဒါပေမဲ့အိမ်တစ်လုံးမှာသုံးတဲ့ fixed wire ရေးဆိုရင်တော့ 2.5 နဲ့ 4 mm square ရှိတယ်ဒီ cable ကိုသုံးအောင်ဖြစ်ဒါသုံးရမယ့် cable ကအိမ်သုံးပေါ်အောင်မူတည်ပြီးတော့ဘယ်လိုသုံးရမယ်ဆိုတာလေ။အဲ့တော့ဒါဒီနော်အဲ့ဒီမှာဘာရှိလဲဆိုတော့ဒီ cable တိုက်တဲ့ application ကတော့ pedal ကိုအန်ရှိတဲ့ cable မျိုးဒါတွေကနော် cross section area ရှိတယ်ဒါပြီးသူက hand တို့ double insulated apply တွေအဲ့ဒါတွေမှာသုံးတယ် light duty ရှိတဲ့ကြတော့ 0.5 mm square cross conductor area ရှိတယ်အဲ့ဒါက non double insulated apply တွေမှာသုံးတယ်နောက်ပြီးတော့ဒါ dampness နော်ဒီဆိုတဲ့နေရာမှာသုံးနိုင်တယ် ordinary duty ရှိတဲ့ကတော့ 0.75 mm square cross area ဒါ not double insulated can use a dampness flexible cord တွေမှာသုံးတယ် heavy duty ရှိတဲ့ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ 0.75 mm square ဒီမှာသုံးတဲ့ဟာ double insulation ရှိတယ်flexible tensile လို့ဗာလို့အဲ့ဒါရှိတဲ့ဟာတွေကြတော့ဒါကနော်ဒီ3နော် non double insulated apply တွေမှာသုံးရတာဖြစ်တယ်ဒါကသုံးတဲ့ဟာမှာ socket outlet ဒါဆိုရင် plug နော်ဒါဆက်သွယ်တဲ့ပုံစံအဲ့ socket outlet ကတော့အများအားမှတ်ထားရင်တော့ဒီ socket outlet ဘယ်ဘက်က active ညာဘက်က neutral အောက်ကနော်ဒီမှာပြထားတဲ့ဟာဒါ arc အဲ့လိုရှိတယ်အဲ့တော့ outlet မှာလည်းဆိုပဲဒါ outlet ကြတော့ဒါဘယ်ဘက်က active ညာဘက်က neutral အောက်က arc အဲ့လိုပုံစံမျိုးအဲ့တော့ active wire ကနော်အနီရောင်ဒါမှမဟုတ်တယ်ဟိုအညူအောင်ရှိတယ်neutral wire ကြတော့နော်ဟိုအဝဲဒါမှမဟုတ်နော်အပြာရောင်ရှိမယ်အောက် wire ကြတော့ green နဲ့ yellow ရှိမယ်ဒါက Australia standard နဲ့တော့ဒီလို cable ကိုနော်အရောင်သတ်မှတ်တာ active wire ဒီ red brown neutral wire black blue အောက် wire green yellow အဲ့လိုရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီ cable သုံးတဲ့ခါမှာဆိုရင်တို့ဘယ်လိုရှိလဲဆိုရင်ဒါနော် screw ရတဲ့ cord by cable clamp အဲ့ cable clamp နဲ့ဒီတော့ဒီလို
နော်ဘောပေါ်မှာ cable ကလန့်နဲ့လုပ်မယ်လုပ်တဲ့ခါမှာအဓိပ္ပာယ်ကတော့ဘာလို့ဆိုရင် grid တဲ့ connector လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူက Australia standard ASR 3000 1.4536က plus တော့မိလိုက်သေးရော flexible cord တွေရှိတယ်ဩလက်ကချော်ပြီးရောက်တာသေရောပြန်လို့ပြန်လာနော်အဲ့ကသူ cable တွေကဘာလဲဆိုတော့ပြောချင်နော် 80.3 mm diameter ရှိတယ်နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်နော်4 mm square cross ရဲ့ area တွေမကြည့်ရဘူးနောက်ပြီးတော့ cord 5ခုတဲ့5ခုတဲ့လည်းသူကမကျော်ရဘူးအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါမှဆိုရင်သုံးရတဲ့ဟာမှာ cable ကနော် IP rating ခေါ်တယ် IP rating ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဘယ်လောက်ထိနော် internet protection ပေးနိုင်တယ်လဲနော် IP rating နော် IP rating က internet protection သဘောတော့ဒီမှာပူနော်ဒီလိုဆိုဆွတ်တာတို့ဘာတို့အဲ့ဒါတွေကိုဘယ်လောက်ကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်လဲဆိုတာဟုတ်ဒါ IP rating လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ IP rating ကသုံးတဲ့ cable အမျိုးအစားမူတည်ရမယ် IP rating indicates that the level of protection against the entry of the moisture and the foreign bodies into the plus or the sockets are enclosure သဘောတော့ဗာလဲဆိုတော့အပြင်ကနော်ဒီလိုရေကုန်ရေငွေးတို့ဒီဖုံတို့ဘယ်လောက်ကာကွယ်မှုပေးနိုင်တယ်လဲအဲ့ဒါက IP rating လို့ပစ္စည်းတွေပါဆိုရင် IP rating တာထားတယ်အဲ့တော့ IP table မှာကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်စက်စာရေးကြည့်တဲ့အခါမှာ IP ရှိတယ်စက်စာရေးက IP23CH ဆိုပါစို့နော်IP ဆိုတဲ့က internet protection စက်စာရေးက first character ကနော်0 to 6ရှိတယ် second character ကတော့0 to 38ရှိပဲနော် additional character ကတော့ optional ရှိတယ်နောက် ABCD ပြတယ်အဲ့ဒီမှာဥပမာအဖြစ်နော်ဒီ IP rating ကဘယ်လောက်ထိ hazard ကိုကာကွယ်မှုပေးနိုင်တယ်လဲအဲ့တော့ရှိတဲ့ဒီလိုရှိတဲ့ကဏ္ဍတွေကဘယ်လောက်ထိဒီနော်ဒီ hazard ပေါ့လေ hazard တို့နောက်ခုနပြောတဲ့ဒီရေကိုရေငွေးတို့ဘယ်လောက်ကာကွယ်မှုပေးနိုင်လဲဆိုတာကို IP rating နဲ့ထားရတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကိုသုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေမှာဆိုရင်ဒီ IP rating နဲ့တင့်တော်တဲ့နော်ပစ္စည်းတွေကိုသုံးရတာဖြစ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီ IP code of cable တွေကြတော့သူပါရှိတယ်ဆိုရင်ဒီစာအုပ်မှာ G106 က section 2 page 910ကိုဆက်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့မှာတွေ့မယ်အဲ့တော့ဒီမှာသုံးတဲ့ single phase plug တွေမှာ10 ampere 250 volt 50 ampere 250 volt သုံးတဲ့ဒီ ampere ပေါ်မူတည်ပြီး plug တွေရဲ့နော်ဒီခေါင်းတွေကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာဖော်ပြတယ်3 phase မှာကျတော့ဘာရှိလဲဆိုဒီဟိုမှာရှိ A1 A2 A3 က3 phase cable ပြီးတော့မှ 11 neutral ရှိပြီးတော့အောက်မှာအရှိတယ်ဒါကလည်း green yellow ဒါရှိတဲ့နော်ဒီ cable တွေနော်အဲ့ cable နဲ့ပတ်သက်တဲ့ cord တွေမှာဆက်သွယ်တဲ့ plug တွေကဘယ်လိုပုံစံရှိလဲဆိုတာကိုပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာ cable နဲ့ရှိတဲ့အခါမှာဆိုဒီမှာမီတာနဲ့တိုင်းရမယ်အဲ့ဒီအပ်တွေ socket တွေမှာဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိသူကဆက်ကောင်းလဲမကောင်းဘူးလဲဆိုတာကိုနော်ဒီ continuity ရှိမရှိတာတိုင်းတာဖြစ်တယ်ဒါ ohm meter နဲ့တိုင်းရမယ်ပြီးတော့မှ active to neutral neutral to up to active ဒီကြားထဲမှာအနည်းဆုံး1 mega ohm ရှိရမယ်ဒါကိုတိုင်းရမှာဖြစ်တယ်ဒါတော့ cable နဲ့ပတ်သက်တဲ့တော့အကြောင်းအရာတွေဖော်ပြတာဘယ်လို cable ပါဘယ်လို IP rating ဒါတော့ဒီကျောင်းသားတွေကသူ cable ကိုဆက်နေတဲ့ပုံအဲ့တော့ဒီမှာ cable ဖြတ်ပြီးဆက်နေတဲ့ပုံတွေပြထားတယ်ပြီးတော့မှဒါကတော့ 3 phase plug ကိုဆက်သွယ်တဲ့ပုံဟာထိုင်းနဲ့ American ကူးနေရတဲ့ဟုတ်တယ်ခင်ညွတ်အမေဟုတ်တယ်ဒီသုံးတဲ့ cable တွေကဘယ်လောက်ထိတော့ဟိုကောင်းလဲမကောင်းလဲဒါစမ်းတဲ့ကိရိယာဒါ insulation resistance တွေကိုစမ်းတဲ့ကိရိယာတွေဒီဟာထဲမှာ plug ထည့်လိုက်ထည့်ပြီးတော့မှဒီ insulation resistance ဘာရှိတယ်ဆိုတာဟုတ်ဒါတိုင်းလာတဲ့ကိရိယာပြထားတယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီ cable တွေဘယ်လိုဆက်သွယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဒီမှာ wire ဘုတ်မှာနော် wire တွေဆက်သွယ်တဲ့ပုံပေါ့လေ cable တစ်ခုတစ်ခုဆက်သွယ်ပြီးတော့မှနော်သွားတဲ့ပုံဒီမှာဒီ wiring ဘုတ်ကိုပြထားတယ်အခုပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေကဒီနေ့တင်ကားစာကတော့ဘယ်ကနေကြည့်ရမလဲဆိုရင်နော် iui.college.co/el.htm အဲ့ဒီမှာဒီစာအုပ်တွေပေးထားတယ်နော်ဒီမှာရှိတဲ့စာအုပ်တွေအဲ့ link တွေကိုတမီးတို့ကြည့်ဖို့လိုတယ်ဒါနဲ့တော့ download လုပ်ပေါ့လေဟဲ့လားနော်ဒီ answer နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီစာအုပ်တွေအဲ့မှာရှိတဲ့ lesson တွေပေါ့နော် E107 G106 we 1 to 5 lesson နောက်ပြီးတော့ we 5 to 10 lesson အဲ့ဒီမှာပေးထားတဲ့ notes တွေအဲ့ဒီ notes တွေမှာဒီ wire အဲ့ဒီ notes တွေကနေကြည့်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဆရာကဘာသာပြန်ပေးနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆက်ပြီးတော့လည်းဗီဒီယိုကြည့်ရတယ်ဗီဒီယိုကအင်္ဂလိပ်လိုပေးထားတဲ့ဗီဒီယိုဒါလည်းကိုနော်ဆက်ပြီးလေ့လာလို့ရတယ်
Let me show you how to switch from property investment to property development and massively accelerate your success. Hi, I'm Rob Flux, founder of Property Developer Network. This is Jules, VP of a ketchup company, about to use Grammarly to handle a PR issue. Ketchup's not relevant anymore, but I just had some on my fries. That's not good for sales. Oh, but Jules has an idea. And Grammarly's tone suggests... Provide the idea. So SUKA is decided to have a mechanical product. New quality is happening. So in this case, we are using the 11 kV, 33 kV underground PVA, we use the SPVC. The insulation is like a polyvinyl to a PVC or the cross-links are polyvinyl to HMP as utilized. Also, we are using a binary insulated copper glass PVA MICC. MIMA is a binary insulated metallic cable. They are applied for a high temperature. Well, we use all the wire rope, electric tape, copper. The insulation is a magnesium outside, and the metal tube, the sheet, and monadas from the electromagnetic cross-sector utilized. American, not to get bamboo. Exposure to the dangerous gases, hospital fire system, emergency line power system. In this case, we use the MIMS cable. Also, we use the MIMS cable and also utilized. So, hidden cables are there. We use the high conductor system. So, in this case, it utilized for the prevent for the breathing, and also the breathing circulation. We also utilize MIMS cable high voltage installation. Also, the corrosion prevention is also important. Hidden cables and conductors are high resistance. Why it utilized to protect the pipe from the breathing. MIMS cables are very rated is 1,000 volts. The corrosion and the copper sheet that they utilize is resistant to the most chemistry. Optical fibers are the transparent fiber. They made by the drawing glass are silica. They use for the fiber optics of communication. Immune to the electromagnetic interference. They use for the fiber optic system and the fibers are cleaner. So this is the school and the standard. This is 3 cable. This is both are cross section A, and this is for the physical diagram. We should also use a temperature rating. So that we side of the cable is determined by the cross section area CSA. The current rating is a maximum current permitted to flow. Yeah, what you know, like the ESR 3.8 to select the cable. In this case, we also have the rating. And temperature rating is a maximum temperature at which it may be operated without the damage in the insulation. So in this case, the B75 is a 75 degree operating temperature, B90 is a 90 degrees centigrade operating temperature, B105 is a 105 degrees centigrade operating temperature. We use an insulation. PVC is a rating of 75 degrees centigrade, 5/6 select 1 kV rating. The gold colors are the nuclear wire is a black, and the active is red, and the green yellow is a R. So then we have to do the practical why you need to switch the 1 millimeter square solids gold PDI cable and a straight 25 millimeter with a plier. And a straight 2.5 millimeter square TBI cable straight 25 millimeter with a plier, 36 millimeter square. 點解就爸爸嘅話英呢樣正好攞英呢度吧，哪裡你有？ 2.5 millimeter square cable with a straight bar. So this is the ways how to do the break. So those that you have to utilize. You can do that. SVA cable is a steel wire armor cable. They are used for the 11 kV, 30 kV armor cable. So they are application for the heights mechanical strength prevention we use. So those students are doing the cable. So this is the
diagram or the cable stripper. Cable stripper diagram. Diagram of cable stripper. So our electricians are too big, so we had to use a pliers, screwdriver. Let me show you how we do stuff around here. Actually, my department uses Monday.com, so I'm good. Work management tool. Yeah. Then we also draw the electrical sample. So these samples are we toss and next time. So this is the electrical tray one. Then we also do the electrical tray 2, G63. So those are the equipment details are to be mentioned. So here this is about the cable. When you are using the cable joining, this two for the cable clipping. So this is the clip bar set, and this is the clippings component and accessory to are the clip. Red, blue, yellow. But when you are utilizing the clipping, appropriate symbol have to be utilized. Or the clip, this is for the yellow, this is blue, and this is red. So appropriate clip type have to be utilized. And we're talking about the cable insulation. All cable wiring within a wire is required to be insulated. So we use the PVC insulation, the temperatures rated for the PVC insulation is 75 degrees centigrade. Body rating is 0.6/1 kilovolt. This is for the PVC insulation. This is why the functional insulation. This is for the PVC, this is the functional, this is the product. Single or the particle cable are required to be protected against electronic noise or the interference that help the outer layer of the brake pinion or the bare cover known as heating or spinning. Flexible cable. The connection of flexible are applied. It must be a different cable. So this is the kind of flexible cable. Data cable is any data media that allows the base and the transmission by 310 from the transmitter to receiver. So Ethernet cable, category 5, category 5C, category 6, category 6E, those are the kind of the Ethernet cable. Organic cable is a category 4, outside cable. Base and the digital data. They see a digital interface and a thickness. So here is a outside cables of transmission. Obligate fiber cables are the fiber copies of communication. So here is a center core, and here the first one is a dielectric insulator, then the metal sheet is above, and then finally is a plastic jacket. Design choice affect the physical choice, attenuation, power handling, flexibility, and strength and cost. Those are the affecting influencing the design of the obligatory fiber cable. Cable connector. We use the power, use the cable connector, signal, we have to use the RF connector or the F-type connector or A-type connector. Those are utilized for the signals are cable. Power, we use the power connector. So the fiber optic cable. The fiber optic cable has the faster speed and it can transmit the longer distance and better reliability and the thinner flexibility and low cost. Optical fibers are the lower power loss, the greater bandwidth than the metal cable. Their standing are the most flexibility. Spinning is used to reduce the effect of the electronics interference or the EMI noise. Serving the outer layer of the protection is a form of the drawing rubber as tightly as possible around the line, weather and the mechanical protection. Flexible cost, we use a heavy duty sheet type. It comply with the AS 3000-2016, North 4x3 and 3x9x7x4. Joining the termination of the cables we use the cable connector. We also have to utilize the cable 2 and the cable last. We have connector here and cable last. We put here and we are pressed with the cable 2. Even on the connector side, choose the applies color cable last. So in this case, we have to utilize the red, blue, and the yellow. So this is for the
we have to utilize this appropriate keyword practical one. Keyword type and the keyword termination method, we have to utilize this predicate. So here is so MIMS keywords are joining MIMS keyword diagram. So this is the MIMS keyword. Call your home security provider and cancel the subscription. This brand new subscription-free mini Wi-Fi camera provides more. So this is the joining method for the MIMS keyword. We use it. This is the kind of the keywords keyword. We join the keyword lab and keyword keyword. Also, we also have to utilize the soda. So here this is keyword here and here we are frame and then we have to soda. So single quota data we have to utilize the soda again. And if you use a large quota data, we have to use the blue dot and here the quota data and the pre the net. So this is soda method. So first step, we have to use it like this. After that, we tap the connection and we have to soda. So the one procedure cut the 300 millimeter of the each of the polling data, 2.5 square millimeter, 4 square millimeter, 6 square millimeter, 16 square millimeter. You apply to remove the insulation and the data, fit the clean last at the one of the each, switch the other end of the data, slide and the join them as in the diagram and the soda, use a polymer gas length to soda the keyword together. So this is a soda method. So we have to utilize it. We will describe the difference between side plan and the floor plan. Side plan is show the outline of the building, laws and the position of building on the law. Floor plan is this is a drawing of the house viewed from above with the roof, ceilings and the bust of the wall above. Briefly describe the function of the PV drawing. These are larger scale drawing used to clearly show the details on a specific area of construction where the greater details need to be shown. So this is for the electrical circuit diagram. When you draw this diagram showing the method used to flow plan. This is electrical circuit diagram, and in this case here is a circuit diagram. Then we have to utilize the details switch connection. This is a look at the line that they utilize to the wire at the switch. So this wiring diagram for wiring is a process of how the electrical schedule is provided to the practical working diagram. So in the practical scale, line length is a 75 meter. In this case, utilize the scale 1 to 100. So actual length is 75 to 100. This is a 7,500 millimeter or a 7.5 meter. So we also have to indicate the actual length of the length of the following. In this case, 60 millimeter, 32 millimeter, 4.5 millimeter, 105, 1.5 millimeter, and this is a scale. You have to put that in. So this is we have to identify the ES as a 1102 for the symbol. So this is a 2,000 light. This is an exhaust fan, blue telephone, intermediate switch, and 50 ampere socket, multiple outlet. Drone S1102, drone AS1102 architecture electrical location symbol. So the luminous face to wall, this is a spotlight, this is a distribution board, this is a 2-pole switch, and this is a meter board. And also have to briefly explain the meaning of the standard drawings. Drawing of the illustration that is great and comprehensive and that to be used in different projects. In the 5 parts of the electrical installation, then we have the location or route determined from the side. In this case, equipment likewise, outlet switch, relevant accuracy, layout for you, no need you have to do this exercise. And also the who has a responsibility for determining the cable route for the radio circuit or domestic installation. This is the installing electrician. Installing electrician. The stranding in the wire, it makes the mostly flexible, given serving there can be the vinyl or extruded PVC sheet. They are provided with the both mechanical protection and the insulation as well as HRP skin. They must be used for the more than 50 volt AC. Given color, single plate 3-way, we use the black is an active. Red is an active, black is a neutral, green yellow is R. And also similarly brown is active, light blue neutral, and the green yellow will be R. So
So this is the AIS standard is the active for red, you can for the black and the R for green and yellow. But for the European standard, brown represents the active, light blue represents the neutral, and the green yellow represents the arc. Connection for the insulator power cable. So we have to use the solar cable together. So we have to make a sleeve, and you can put a cable and you can solar it. So in this case, the cable joint I utilize in this case, we use a metallic sleeve and press with the cable tool. And preparing there's a product duration of the connection. So in this case, ES 3.7 by 2 by 2 have to be utilized to prepare for the connection. The installation of the product shall not be removed any further than it is necessary to make the connection. So we have to strip the 25 without the installation of the cable. We have to utilize the knife, plier, wire stripper, do not cut the metal cord. Screw in the cord. Cable clamp will be utilized to screw out the cord on the wall. Other product connection on the applies not classified as a double insulated must be added and are provided with the termination especially for this purpose. So in this case, a class 1 and 2 application. We use as a product, USA, Japan, North, South America, we use 100 to 130 volt for physics has a single bit. Asia, Africa, Australia, New Zealand, Europe, we use the 220 to 240 volt, 50 are for the single bit. Minimum resistance between 80 and 75 for the mass to the 1 mega ohm. We have to test by the mega ohm meter installation tester. So this is for the cables termination diagram. So this is the cable, this is for the cable. So you have to make the test cable exercise. So this is the soldering. Soldering. Here is the cable soldering diagram. Let's give a solar. So this is we have to find the explosive hazard safety data sheet on the solar. And here is the hazard progression. When you're launching a new product with a tight deadline, 2 weeks, Grammarly's tone suggestions can help motivate. And we use it as an electrical diagram. In all the communication, and we are talking about the selecting the appropriate cord. When you do the electrical installation, we have to select the appropriate cord for them. The point that must be considered for the selecting the cord for the particular application. So the current cord is expected to carry about the tools and the progression and which the cost to be utilized. The flexible cord must have the capacity to carry the current not less than the rating of the equipment to which they are connected. So here is the current rating of the appliance, current rating, and this is number of diameter water, wire, and this is nominal area of the product. So those are the statement. So here we see the cable tie appropriate usage. So this is cable tie. Compare two cord in this case, product side with 0.5 millimeters to 0.75 millimeters square. We use a hand sheet, the way insulator applies, not more than 3 ampere. The way insulator applied, not 10 less. Like to the sheet, we use a minimum of 0.75 millimeters square. And the way insulator applied can be used for the target, 10 less. Ordinarily, the UV sheet is a minimum 0.79 millimeters square. Not that the way insulator can use in a 10 less president cord extension. Hand UV sheet, in this case, minimum 0.75 millimeters square. We use it as the same as a hole. The size of bracer overall minimum is a 0.5 millimeters square. Extra 3. So those are the kind of the cable and they are appropriate. So here we use it as a cord. Left side is active, right is a neutral, and bottom one is a arc. So in this case, when you are joining the plug, so this will be active, you can ask active can be the red or brown. And this is how we green yellow and is a black or blue. So those are the active you can ask diagram. So we use a 2 hour cord by the cable clamp on the wall. Why is it putting there with the over the end of the product before it is inserted to the tunnel type product. So it is get the fine side to create the product. So this is the product here we have to
little bend this way, and then you can. ASR 1.436, so this machine found the flexible core. Not AC the 0.3 millimeter diameter, no more than AC 4 millimeter square can approximate area and not more than a 5 volt. So this is for the AS1.436 prescription. Protection rating on the internet protection IP rating. So IP rating indicates that the level of the protection is and beyond white shell and the foreign bodies plus for the socket enclosure. So IP type will be IP. IP is internet protection. So 2 indicate the first character 06 and 3 is a second character 08 and C means appropriate less optional. H means ABCD, so in this case additional letter will be optional. It can be the A and the S. So in this case, the function is that we have to protect against the hazard stuck with the finger, protection against the ingress on the solid. So it can be the 12.5 millimeter diameter of data. Protection against the harmful effect of the water spray. Protection, so this is for the 2 is the protection against the hazardous parts. 3 indicate the protection against the harmful effect of the water spray. C means the protection of person handling to having the diameter 200 millimeter. H means the high voltage breaker. So both are the H and the US, they are meaning, and this is protection level, they are meaning like this. အခုเนาะပြောပြခဲ့တာတွေကတော့เนาะဒီသင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာတွေကเนาะဘာကိုကြည့်ရမလဲဆိုရင်ဒုတိယ line ပေါ့လေ UENE G106A UEES0023 terminate cable cost and accessory for the low body circuit ဒါအော်စတြေးလျကာလအတိုင်းကိုပြင်နေတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ညာဘက်မှာပေးထားတွေကဗမာကျောင်းသားတွေအတွက်เนาะမှတ်စုတွေပေးထားတယ်။နောက်ဒီဘက်ဘယ်ဘက်ကတော့เนาะဗမာကျောင်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မှတ်စုတွေအဲ့မှာ hand out တွေဒီမှာပေးထားတယ်။ hand out တွေဒီမှာကြည့်ဒီက note တွေဒီမှာပေးထားတယ်အဲ့ note တွေဒီကကြည့်ရမယ်เนาะပြီးတော့မှသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ note တွေเนาะ test ကဒီမှာเนาะဒါနဲ့ပတ်သက် lesson note တွေကဒီကနေ download လုပ်ရရတယ် lesson note တွေ download လုပ်ရတယ်အခုပြောတဲ့ video ကတော့ဒီ link เนาะခုအင်္ဂလိပ်ကိုပြောတဲ့ video ဒါက Australia မှာရှိတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုသင်နေတဲ့ video အဲ့မှာเนาะ exercise လုပ်ရမယ်လုပ်တဲ့အခါမှာ test ကဒီမှာเนาะဒီ link က test အဲ့မတိုင်ခင်မှာเนาะအဲ့ G106 နဲ့ပတ်သက်တဲ့ cable termination နဲ့ပတ်သက်တဲ့ note တွေဒီမှာပေးထားတယ်အဲ့ note တွေကိုဖတ်မှတ်စုတွေเนาะဒါ cable နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကြီးကဒီ note တွေဖတ်เนาะဖတ်ပြီးတော့မှအဲ့ note တွေเนาะဒီ cable နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြာတွေအကုန်ပေးထားတယ်ဒီ note တွေကိုဖတ်ဖို့လိုတယ်เนาะဖတ်ပြီးတော့မှဘာလို့လုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒီမှာအောက်မှာရှိတဲ့ test ကိုဖြေရမယ်เนาะပြီးခဲ့တဲ့ဘက်က test ကိုဖြေပြီးအခုတစ်ပတ်မှာတော့ exercise ကဒီ test ကိုဖြေရမယ်ဖြေပြီးရင်เนาะအဲ့ဖြေပြီးတဲ့ screenshot တွေကိုဆရာစီပို့လိုက်เนาะအဲ့မှာ transcript ပေးမယ်အဲ့မှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะ practical ကိုဆက်သွားမယ် practical notes တွေကဒီเนาะ link မှာပေးထားတယ်ဗီဒီယိုတချို့ပြည့်ပဲ cable type termination တချို့ဗီဒီယိုပြမယ်เนาะHi, this is Jim Gibson with CableSupply.com, and today we're going to talk about cable. You know, there's a lot of different cables for different applications and all, but we need to talk a little bit about categories. What's going on with categories? Well, I remember years ago when they first came out with Category 3. Man, that was a godsend. That was wonderful, because before that, what we were using is we were using telephone cable for networks, and actually the first networks we were putting in using twisted pair was Apple Talk, and Apple Talk was kind of interesting. It worked only with Apple computers, obviously, back then when it first came out. I
I know some people are going to say, yeah, but it worked with other computers later. Yeah, I know. So when it first came out, it worked just with telephone cable. And a lot of times what you would do is use RJ11, which is the same RJ11 you would use for your telephone. So one pair would be for Apple Talk, the other pair would be for your telephone system. And usually it was 3 pair that we were pulling back then to each location. And hooking up maybe 3 RJ11s, because in an RJ11 you only hook up 1 pair. You can hook up more than 1 pair, but then it becomes an RJ14. You hook up more than 1 pair, but true definition of RJ11 is 1 pair, and that's how it all started back then. Before that, it was coax. We used to run coax everywhere, and it would be a little bit of. It was kind of interesting. Let me write out how we did coax. So we'd have they called a bus, like this. This is logically what it looks like. So you got a computer here, a computer here, here. It goes on and on and on, and you got little N units here, terminators, and when anyone spoke, it would go in both directions, and anyone sent a packet, let's say, it would go in both directions, and only the person that had that MAC address would actually grab that information. All the other computers would ignore it. But when you actually had a cable, what you would do is you would come down the wall and then out to the computer, and there'd be a little T there. This is a coax cable now, and it would go back into the wall, across the ceiling, down to the next computer, and it would be a little T connector there, and then it would go up, and it would go down, and it would go over, and I'm messing up my diagram, but anyway, you get the idea. That's how it would do it. You had to go up and down, loop down, and it really was tedious. And it used BNC connectors and things like that. It wasn't an F connector like you find on your cable at your house. But it was a wonderful thing when they started coming out with switch to pair. And I remember the first time we went beyond an Apple Talk, it was called a David network. It was actually a hub that we took telephone wire to each computer and we plugged it into a hub, and it worked great, and that was fantastic. And then they came out with Category 3, and they started coming out with hubs. And if you watch my other videos, you never want to put a hub in your network today because it really slows you down. It's wonderful compared to the old coax system, but it's nowhere near as good as the switches that you have today, the speed that the switches add to the network, and because of their design and how they work, hubs slowed everyone down. Now it was better again than the coax, but it slowed everyone down. So what came out after Category 3? People talk about 4. I never saw Category 4, so it didn't. If it came out, it didn't last very long. I think I even touched the Category 4. ဒါတော့ကေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေသူကပြောနေနော်နောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုထပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကေဘယ်နဲ့ကော့လက်နော် TPS wiring system ဒီကြည့်မယ် Nowadays, we no longer need tape for wiring. We use this kind of waterproof solder wire connectors. Wiring is very simple. Put the connected wires where there are copper wires. At this position of the solder, use a lighter to burn the solder inside and it will fuse. And then solder the wires very firmly. Waterproof solder wire connectors have a wide range of applications and are suitable for marine and automotive applications. They are very simple and convenient to use, no crimping required, just heating. If you also need a solder ring, waterproof solder wire connectors must be a good choice for you.
I'd like to introduce you to the premium Wattmaster range of pliers and cutters. They are ergonomically designed, and there is 5 to the range. Firstly, we've got the pliers with cutter. Second, we've got the side cutter. Thirdly, we've got the shears. Fourth is a multi-function cutter with the screw cutting ability. It's got a wire looping ability as well as a cable stripper. And fifth of all, we've got the long nose plier. These are the new ergonomic pliers. I'll now strip back some 2.5 cable, which we use for power points. And I'm stripping back the outer sheath. And I will now strip back the individual cords. 2.5 cable, and I will do the same for the other cable. I'll now use the ergonomic pliers to twist up the individual pairs of the conductor, and I'll do so to all 3. And once they're twisted up as I'm doing so, I'll trim off any excess, like so. And now that I've done all 3, it's ready to be screwed into a power point. These German-made pliers, they're also got the high leverage cutting edge, so therefore you can cut with less effort. Now I'll demonstrate the multi-purpose side cutter. This does a range of things. It acts as a bolt cutter. So if you've got plaster screws that are too long, I'll demonstrate how that works now. I've got quite a long plaster screw here. It needs to be shortened. So I'll drop that through there. Apply some pressure, and it cut very easily. That's due to the high leverage point there for the cutting edge. There we go, that's ready to be screwed up. Second feature is it's got a couple of stripping holes, good for 1.5 and 2.5 millimeter cable. I'll demonstrate how that works now. I'm using 2.5 mil. So that just strips very easily, like so. Thirdly, it's a side cutter also, with high leverage, cuts really easily. It's also got a bootlace crimp there, as well as a looping terminal for solid core cable, which is there. Very handy pair of side cutters to have in your toolbox, and very well made, German quality. Now that you've seen the new Wattmaster ergonomic design, these will reduce RSI for all those electricians that do repetitive work, and go and see your local wholesaler to get them in for you. Thank you. ဒါတော့သုံးတဲ့ကိရိယာမျိုးတွေပေါ့လေ hand tool တွေเนาะဒီ wire ဆက်သွယ်ကောင်မှပြက်စစ်เนาะသမားတွေဘယ်လိုကိရိယာတွေသုံးပြီးဆက်သွယ်ရတယ်ဆိုတာကိုပြတာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုဆက်သွားမယ်။ Thermoplastic insulated cable and metallic enclosure. Hard. Great taste. Low carb. How good. Hello, I'm JW, and today we have some wires, and these are actually sent in. These are horribly old. They're rubber insulated with a cotton covering on the outside. 2 colours here, black and red, of course those are the colours used at the time. And what we're going to do these is to heat them up to an excessive temperature, basically by shoving far too much current through these, and see how these things actually burn, and most importantly how much smoke and toxic gases are actually given off of these. Now, modern cabling is generally made of PVC, which, as we've seen in previous videos, when you heat that up to high temperatures, it smokes and makes a horrible mess. And wire မီးလောင်တဲ့ခါမှာဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတာပြရအောင် and you can also buy another kind of cable ထွက်လာတဲ့ဒီတန်းငွေတွေကအန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုတာ OH or there's a burnt on a theme, and that's designed so that it doesn't give off vast amounts of toxic gases and basically fill the building with toxic smoke when you're trying to leave.
So what we'll do is compare this with the other two types and see what the actual differences are. Now here's the old rubber insulated cable. Now so this was actually sent in for this particular purpose. I've stripped the ends here. We'll have a closer look in a moment there. So we've got two colours here, black and red, and this is the sort of thing which would have been used in either a type of conduit or possibly those dreadful wooden casement things where you had two channels cut in a wooden block and a nice wooden lid to sit on the top. Date-wise, this is probably going to be from the 1950s or earlier, and it could in fact be a lot earlier, so rubber cabling pretty much went out at the end of the 1950s, and certainly by the mid-60s, plastic or PVC was the standard choice. Now, there's nothing inherently wrong with rubber insulation, but the main problem is that over time it dries out, and then it deteriorates, and then it comes away to dust. And the problem with wiring that's installed like this is that, as they haven't made this type of cabling for at least 60-odd years, by now, any of this that's installed will be in a crumbling and disintegrating state. So, if you've got rubber wiring in your house, it really does need to be replaced. In fact, it needed to be replaced several decades ago. Now, have a look at the black one, first of all. See on the outside that it looks to be in reasonably good condition, but as you can see here, when it gets actually bent or moved, it just literally cracks. There's an insulation breaking away there. So, again, if we break this piece here, again, it becomes very fragile and breakable extremely easily. And also there's some damage where it was removed from the installation. But at the ends here we can see the cotton covering sort of fraying away there, and then leaving a single core. Now this red one here, which is what we're going to be using for the test later, you can see the inside is a solid core. It's silver in colour because it's tin plated. It is actually copper underneath, it's just got that shiny tin coating on there, which reduces oxidization, and it probably reduces any reaction with the rubber when it's actually put over the top there. Now it's covering is a sort of cotton braided type material, and we can see on this end here where we've got the three layers, so it's the inner core, the rubber insulation, which is this sort of black material here, and the cotton overlay, so it's red. Cotton net, no? Look at it, off there. Cotton insulation. It just crumbles away to a nasty, dusty mess. See, it's got white inside, so the black may just be an extra layer over the top of that. But originally this would have been nice and soft and pliable, but say now it's just a crumbly mess. And that's really the problem with this stuff, in that it's perfectly fine when it's sort of in the walls or whatever. Because of any joints or terminations in the sort of light switch or something, then so it doesn't move slightly, it just simply crumbles apart, and you're left with bare wires. Now what I'm going to compare it with is this one. This is modern cable. This is actually out of a twin and earth type of cable. It's really sort of something equivalent to the wire we have there. Brown PVC insulation, and it's just bare copper inside, same sort of length, and it's a similar size to the stuff we've got here. This will be an imperial size, so that match, but pretty close in actual dimensions. So just standard PVC, it's got that very sort of matte finish colouring on there. To be brown. And then the third item we're going to be using is this one. Again, this is a PVC or plastic insulation, but this is the low smoke and halogen variety. So this is the one that when it heats up and burns, it should not give off vast amounts of toxic smoke. So of course there's probably going to be some being when it's low smoke, not zero smoke. Again, this is a similar size. ဒါပါလဲဆိုတော့ cable တစ်ခုတစ်ခုเนาะအဲ့မီးလောင်တဲ့ခါမှာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတာကိုဒါရှင်းပြနေတာပေါ့လေ Fire protection cabling Catary system. Hey, today some questions from Absumo. Hello and welcome to this short tutorial on how to use catenary cables. This example will show how to convert or use a catenary cable instead of using linear cable. We can see the results displayed here are those that we have obtained from linear cables. As you can see here, when the wind is coming from the X direction, the cables on the right, which are in compression, have been deactivated.
This is not an exact solution. In real life, when the structure moves in that direction, the cable will not have any pretension. However, there will be some tension on the cable due to its self-weight. To get more precise results, we can use a catenary cable. Now, let's go and modify the member attributes. Here we have the catenary cable options. Let's select this option. We will use the same tension we had before. Here we can see the pretension at the top of the cable. ဒါတော့ဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ဒီ cable တွေရွေးတဲ့ခါမှာလေတံတွေပါခံနိုင်အောင်တော့ဘယ်လိုတွက်တယ်ပြုတယ်လို့အဲကွန်ပျူတာသုံးတဲ့ဟာကိုပြောတာနော်အဲ့တော့ဒီနေ့ပြောတဲ့ဟာကိုသင်ခန်းစာတွေကိုပြန်ပြီးတော့နော်ဟို summarize လုပ်လိုက်မယ် summarize လုပ်တဲ့ခါမှာဘာသင်ခဲ့လဲဆိုရင်တော့ဒီသင်ခဲ့သင်ခန်းစာတွေမှာစစရင်ကဘာမှလို့သင်တဲ့သင်ခန်းစာ G106 နော် UENG G106 ကိုဆရာတို့ပြင်တယ်ဒီတဲ့ခါမှာဆိုရင်တာမိတ်တဲ့ cable နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့နော်ဘာမှသင်ခန်းစာသင်တယ်ပြီးတော့မှအင်္ဂလိပ်လိုသင်တဲ့သင်ခန်းစာကိုပြောတယ်ပြီးတော့မှနော်အဲ့ဒီ link ကနေပြီးတော့မှဒီလက်တွေ့နော်ဗီဒီယိုတွေကိုပြတယ်အဲပြီးတော့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ Samuel ဖြေရမှာနော်ဖြေတဲ့အခါမှာ G1 ကိုစဉ်းလုံးကိုကြည့်လိုက်မယ်ကြည့်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့နော်ဒီဗီဒီယိုဒါတော့ note စီပေါ့လေအဲ့ note စီကြည့်မယ်ကြည့်ပြီးတော့မှဒီအောက်မှာရှိတဲ့သင်ခန်းစာကိုဖြေရမယ်နော်ဒါဒီနေ့ဘာသင်လဲဆိုတာကိုပြောတယ်